Dear students, now let us concentrate on the next chapter, public finance. See, when we talk about public finance, we have to analyze it on the basis of four different aspects or units. The first part is fiscal functions, especially we have to concentrate on fiscal functions in the form of an overview. Then market failure, and the third one is intervention of the government to correct such a failure, market failure, and the last one is fiscal policy. So in the form of four different units, we have to study public finance. In that, first of all, we have to concentrate on the overview of fiscal functions. So when we talk about fiscal functions, what are the things to be studied? So first of all, we must understand what are actually fiscal functions and what kind of role is played by government in an economic system. Then allocation function, redistribution function, and stabilization function. You just go through these few headlines which appeared in some of the dailies recently. See the first one, crop worry. Actually, these are all the titles of various dailies, leading business dailies. Crop worry. Center scraps import duty on wheat to ease supply and check prices. Import duty சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது? வீட்டுக்கு. டு ஈஸ் த சப்ளை. சப்ளை வந்து அதிகமாகிறதுக்காக இம்போர்ட் டியூட்டியை குறைச்சிருக்கிறதா இந்த நியூஸ் சொல்லுது. Then monetary policy panel members voted unanimously for a rate cut. So monetary policy members என்ன டிசைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா they have decided unanimously. ஒட்டுமொத்தமா எல்லாரும் என்ன சேர்ந்து டிசைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்கிற அடுத்த நியூஸ். Then a fortified midday meal gets underway at Karnataka government schools. Midday meal scheme Karnataka government schoolல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதை பத்தி இந்த நியூஸ் சொல்லுது. Government to spend 60,000 crore rupees more on rural jobs. கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எதுக்காக? கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புக்கு. Government looking at subsidizing smartphones to boost digital payments. டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை கம்மியான விலையில் தருவதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறதா இன்னொரு நியூஸ் சொல்லுது. No service tax on credit debit card transactions up to 2000. ஸோ டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு 2000 rupees வரைக்கும் சர்வீஸ் டேக்ஸ் கிடையாதுங்கிறது இன்னொரு நியூஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த 6 ஐட்டத்தை பார்க்கும்போது இஃப் யூ கோ த்ரூ ஆல் தீஸ் headlines of various business dailies, what you will understand. See, if you think about the first two, that is if you recall the first two, center scraps import duty and decision, unanimous decision regarding rate cut, it actually actually they are related to the steps that are intended to control potential rise in price. விலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகள்னு சொல்லலாம். Similarly, if you go through the next two, a fortified midday meal, government to spend 60,000 crore rupees on rural jobs, இந்த ரெண்டு நியூஸ் ஐட்டத்தை பார்க்கும்போது they are actually done to bring in welfare to the underprivileged sections of the society. அவங்களுக்காக. Then the remaining two, என்ன remaining two இருக்கு பாருங்க. Government looking at subsidizing smartphones to boost digital payments and no service tax regarding debit and credit card transactions up to 2000. So if you go through that, you will understand that the last two are actually meant for providing incentives to promote the
production or usage of resources in a socially desirable direction. சொசைட்டியை எந்த விதத்தில் நல்ல விதமாக கொண்டு போக முடியும் நம்ம எதிர்பார்க்குற டைரக்ஷனில், அதுக்காக செய்யக்கூடியது இது. ஸோ by going through all those 6 news items, we can identify the different steps initiated by the government towards the various activities. Actually, government does not expect the economic variables underlying the above mentioned phenomena to function automatically. Rather, it intervenes to direct them to function in particular directions. எப்போ பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா எல்லா விஷயத்திலும் தலையிடாது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் வந்து சரியான டைரக்ஷனில் போகாத போது அந்த ஆக்டிவிட்டியை சரி பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they used to intervene. Such intervention on the part of the government is done based on the belief that the objective of economic system and the role of government is to improve the well-being of individuals and households. இதுதான் முக்கியம். இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸோட நலன் தான் முக்கியம். அதுக்காக கவர்மெண்ட்டோட ரோல் வந்து எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை தே ஆர் கோயிங் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன். கவர்மெண்ட்ஸ் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் அரசோட தலையீடு எதனால் நிகழ்கிறதுன்னா இதனால தான், இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸோட நன்மைக்காக. Similarly, most of the goods and services that we consume are provided to us by private producers, but some of the goods and services are exclusively given by the government. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், சில கூட்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, சில கூட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது எதுக்குன்னா to safeguard the well-being, to safeguard the interest or benefits of the society. And for a variety of reasons, we used to believe that government should accomplish some activities and should not do others. இது நம்ம நிறைய ரீசனுக்காக நம்ம பிலீவ் பண்ணுறோம், கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, ஷுட் அக்காம்ப்ளிஷ், சிலதை கவர்மெண்ட் தான் செய்யணுங்கிறது எதிர்பார்க்குறோம். So what is the purpose of this particular chapter or lesson? Actually, this lesson is available to examine the economic functions of the government and to understand why the government should invariably perform them. என்னென்ன எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் செய்யுது, அதே நேரத்தில் எப்படியெல்லாம் அதை செய்கிறாங்க, ஏன் செய்கிறாங்கங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சாப்டரோட aim. Now we have to understand the role of government. What is the role of government in an economic system? See, when you try to understand the basic economic problem of scarcity that actually arises from the fact that on account of qualitative as well as quantitative constraints. ஸ்கார்சிட்டிங்கிற ப்ராப்ளம் எதை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா குவான்டிடேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னாலும் வரலாம், இல்லை குவாலிட்டேட்டிவ் ரீசனாலையும் வரலாம். The resources available to any society cannot produce all economic goods and services that its members decide to have. ஒரு சொசைட்டிக்கு தேவையான அந்த சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸுக்கு விரும்புகிறது எல்லா கூட்ஸையுமே எல்லா சர்வீசஸையும் தர முடியாது. Therefore, an economic system should exist to answer the basic questions. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும். Therefore, some economic system should exist to answer the basic questions. நம்ம ஏற்கனவே மைக்ரோவில் படிக்கிறது தான். What are those basic questions? What, how and for whom. What to produce, how to produce and for whom to produce. And how much resources should be set apart to ensure growth of productive capacity. இந்த 3 கொஸ்டினை தவிர்த்து இன்னொரு கொஸ்டினுக்கும் நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும். How much resources should be set apart. எவ்வளோ நம்ம தனியாக வச்சுக்கணும், எதுக்கு? To ensure growth of productive capacity. ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியோட growth-ஐ என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸஸ் தேவை. So all these questions have to be answered. So in this scenario, the role played by government is very crucial, especially in modern society.
that actually offers three alternative economic systems through which the decisions of resource reallocation may be done. They are actually the market, the government, and a mixed system. Mixed system implies both government as well as market simultaneously determine the resource allocation. மூணு சிஸ்டம் மூணு பாசிபிலிட்டி இருக்கு எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில். ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டு, இன்னொன்று கவர்மெண்ட்டு, இன்னொன்று மிக்சட் சிஸ்டம் ஆஃப் போத். ஆடம் ஸ்மித் அவரோட ஒப்பீனியனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபன் டிஸ்கிரைப்ட் the advocacy of free markets and minimal governmental activity. So he always advocated minimum government intervention. But Smith saw an important resource allocation role for government. ஆனா அதே நேரத்தில் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கவர்மெண்டோட ரோல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுலன்னா ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். So that the problems cannot, that is unwanted problems can be avoided. And other economist Richard Musgrave in his classic treatise The Theory of Public Finance introduced the three branch taxonomy of the role of government in a market economy. So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா what is the role played by a government in a market economy, that is stressed by Richard Musgrave. And he believed that for conceptual purpose the functions of government are to be separated into three. So from his point of view there are three different functions applicable to the government. They are resource allocation, which is required for efficiency purpose, income redistribution, which is required for fairness, and macroeconomic stabilization. So what are the three important functions according to Richard Musgrave? They are resource allocation, income redistribution, and macroeconomic stabilization. See, if you recall the functions, the allocation function. What is allocation function? Actually, this allocation function aims to correct the sources of inefficiency in the economic system. Economic systemத்தில் இருக்கக்கூடிய inefficiency source எதெல்லாம் இருக்கோ அதை சரி பண்ணுறதுக்காக வர்றது தான் என்னது allocation function. சரியான முறையில் உணத்தை allocate பண்ணுறது, நிர்வாகம் பண்ணுறது, நிர்வகிக்கிறது. Then distribution role, the second one. Actually it ensures that the distribution of wealth and income is fair. Monetary and fiscal policy, the problems of macroeconomic stability, maintenance of high levels of employment, and price stability, etc. fall under stabilization. So distribution role பார்த்தீங்கன்னா distribution of wealth and income in a fair manner. அதே நேரத்தில் மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிஸ்கல் பாலிசி, மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கான ரோல் தான் என்னது, ஃபங்க்ஷன் தான் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் functions are performed by the government or it is expected from the government: allocation, distribution, and stabilization. Now let us concentrate on allocation function. What is an allocation function? See, resource allocation is actually implies the way in which available factors of production are allocated among the various uses. Resource allocation என்ன சொல்லலாம், இருக்கிற available factors of production எப்படி சரியான முறையில் வேற வேற பயன்பாட்டுக்கு allocate பண்ணுறோம், பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதா resource allocation. It determines how much of the various kinds of goods and services will actually be produced. என்ன மாதிரி கூட்ஸ் இல்லை என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் வந்து ஒரு எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது, டிட்டர்மின் பண்ணுறதா என்னது அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஒரு முன்னாடியே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இந்த வருஷம் இதுதான் தேவை, இதுக்கு தான் நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், இந்த செக்டாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங் இஸ் அலோகேஷன். ஒரு பட்ஜெட்டே போடுறாங்கன்னா பட்ஜெட்டை வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாருக்கே கொடுக்க முடியாது. தே ஹாவ் டு அலோகேட்னா பிரித்து பகிர்ந்து அளிக்கணும். அந்த பகிர்ந்து அளிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன், அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் டு பி crucial. And one of the most important functions of an economic system is the optimal or
efficient allocation of scarce resources. So economic systemத்துல ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா இந்த allocation function. ஏன்னா efficient allocation of scarce resources. We know pretty well resources are most of the resources, especially natural resources, are scarce in nature. So கிடைக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸை எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் பாசிபிள் மேனரில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் வேஸ்டேஜஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை சரியான முறையில் எந்த வேஸ்டேஜும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் தே மஸ்ட் பி புட் டு பெஸ்ட் யூஸ் வித்தவுட் எனி வேஸ்டேஜஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு த allocation function towards various sectors, various purposes is done by the government. See, there are two types of goods, private goods and public goods. As you know, some of the goods are exclusively produced only by the private sector and some others are exclusively produced by public sector. So allocation has to be done for both private as well as public. The next one is the market failures which hold back the efficient allocation of resources. So what are the market failures which affect the resources or the efficiency of resources? See, the imperfect competition, the presence of monopoly power, then collective goods, externalities, immobility of factors, imperfect information, inequalities in the distribution of income and wealth. So all these things are considered to be the market failures which may lead to so many problems. So market failures create so many chain reactions. So if you identify those problems, as I said earlier, monopoly is one of the reason for market failure, then collective goods, externalities, immobility of factors. So what are the instruments available to overcome all those problems pertaining to market failure? அதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்? See, government may directly produce the economic goods. எக்கனாமிக் கூட்ஸை கவர்மெண்ட்டே நேரடியாக உற்பத்தி பண்ணலாம். லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ், இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு செய்கிறாங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா those economic goods may be made as available to the common public. காமன் பப்ளிக்கு நார்மலான ஒரு சொசைட்டிக்கு பப்ளிக்கு வந்து ஈஸியாக அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வரும். எப்போ எக்கனாமிக் கூட்ஸாக கவர்மெண்ட்டே டைரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் allocation instrument, direct production by the government. Then government may influence private allocation through incentives and disincentives. Private influence எப்படி allocation வந்து எப்படி influence பண்ணலாம்னா incentives மூலமாகவும் disincentives மூலமாகவும் பண்ண முடியும். For example, என்ன பண்ணலாம், tax concessions and subsidies may be given for the production of certain goods. If you provide subsidies and tax concessions, many people will come forward to produce certain goods. அதே மாதிரி சில டிஸ்இன்சென்டிவ்ஸ்னும் போது ப்ரைவேட் செக்டரில் உங்களுக்கே தெரியும், சில சின் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சிகரெட்ஸ், ஆல்கஹால், டுபாக்கோ ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சின் கூட்ஸ். ஸோ வென் தே கோ ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தோஸ் சின் கூட்ஸ், த கவர்மெண்ட் மே டிஸ்கரேஜ் தோஸ் பீப்புள் பை இம்போசிங் ஹையர் டாக்ஸஸ். நிறைய டேக்ஸ் போட்டு அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணலாம். தென் government may influence allocation through its competition policies. அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், காம்படிஷன் பாலிசிஸ்லையும் காம்படிஷன் பாலிசிஸ் மூலமாகவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும், இல்லை மர்ஜர் பாலிசி மூலமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். காம்படிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியாவில். அது பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ஆக்ட் இன் இந்தியா ப்ரமோட்ஸ் காம்படிஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆன்டி காம்படிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி எல்லா கம்பெனிக்கும் இருக்கணும், எல்லா பிசினஸ்க்கும் இருக்கணுங்கிறது காம்படிஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் காம்படிஷன் ஆக்ட் இஸ் டு ப்ரிவென்ட் ஆன்டி காம்படிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அந்த மாதிரி போட்டியே இல்லாத சூழல் வரக்கூடாது. அது மாதிரி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு கம்பெனி பண்ணுதுன்னா, எதிராளியை வரவிடாமல் பண்ணுறாங்கன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கான நோக்கம் தான் இந்த ஆக்ட் இருக்கு.
So by creating these kind of acts, the policies, the government may influence the allocation through these kind of policies. Then government regulatory activities. There are certain regulation oriented activities, regulation based activities such as licensing, controls, minimum wages. கவர்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ கூலி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும், இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் செய்ய முடியும். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், ரெகுலேட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் ஆல்சோ பிளே எ ரோல். தென் கவர்மெண்ட் செட்ஸ் லீகல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க். சட்ட ரீதியான நிர்வாக அமைப்புகளை உருவாக்கும் போது some organizations, especially the private sector, are actually coming under the purview of those administrative framework, and they have to fulfill the requirements or norms. அதுக்குண்டான கண்டிஷன் என்னவோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். So any of a mixture of intermediate technique may be adopted by the government. Sometimes they may go for combination of different or mixture of intermediate techniques could have been employed or adopted by the government to solve the problems. So simply we can list out all those things. Direct production, influencing private allocation through incentives and disincentives, influence allocation through its competition policies and merger policies, regulatory activities and legal administration and legal and administrative framework, mixture of intermediate techniques. So what are the different market failures and how the various instruments are used for allocation function to solve the market failures? So these are all the market failures we discussed, and we also discussed these allocation instruments. Now we have to concentrate on redistribution function. See, when we talk about redistribution function, மறு அளித்தல் சொல்லலாம் தமிழ்ல. What is redistribution? Distribution we know, விநியோகம் பண்றது, அளிப்பு. So what is the aim of redistribution? திரும்ப தர்றது. And what are the examples? See, the aim is, we can list out the aims like this. Actually, redistribution is done to achieve an equitable distribution of societal output among the households. எல்லா ஹவுஸ்ஹோல்டுக்கும் சரியான விதத்தில் சமமான அளவுக்கு போய் சேரணுங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான நோக்கம். So the main purpose of having redistribution of income is to achieve an equitable distribution among the households, advancing the well-being of those members of the society. Members of the society ஓட well-being வந்து முன்னேறணும், அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வரணும். Actually members of the society who actually suffer from deprivations of different types, வேறு வேறு விதத்தில் அவங்க சமுதாயத்தில் ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, அவங்க வளர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கும்போது, கீழ்நிலையில் இருக்கும்போது அவங்கள முன்னேற்ற வைக்கணும். அதுக்கான நோக்கத்தோடு செய்யக்கூடியது என்னது? ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அட்வான்சிங் த வெல்பீயிங் ஆஃப் தோஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி who suffer from deprivations of different types. Then providing equality in income, wealth and opportunities. அவங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் வருமானம், சொத்து, எல்லா விதமான வாய்ப்புகள், எல்லாத்துலேயும் சமமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குது. The next one is providing security for people who have hardships. So those who are facing difficulties have to be provided proper security. Security, whenever in the sense, it has to be provided in different ways. Security in a legal security, as well as different versions of security. நம்ம வெளியில் போகிறோன்னா, நம்ம பாதுகாப்பாக போயிட்டு வரணுங்கன்னா நமக்கு யார் செக்யூர் பண்ணுறாங்கன்னா police people. They are providing security. Similarly, the border is secured properly by our armed forces. So similarly, security may be offered by the government in different that is through different ways. So providing security for people wherever, that is யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ, யாருக்கெல்லாம் அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது, செக்யூரிட்டியை பாதுகாப்பாக தர்றது. தட் இஸ் அனதர் எய்ம். ensuring that everyone enjoys a minimal standard of living. ஒவ்வொருவருக்கும் குறைஞ்சபட்ச வாழ்க்கை தரத்தை உறுதியளிக்கிறது. That is, minimal standard of living must be ensured.
to each and everyone, or everyone must be allowed to enjoy a minimum standard of living. So simply we can say these are all the aims: redistribution of income, well-being, equality, security for people, standard of living. Let us concentrate on some of the examples of redistribution function. See, if you consider the taxation policies of the government, normally a progressive taxation is followed, where the people who are having more income will be required to pay more tax. So the purpose is very clear. Those who are நிறைய யாருக்கு வருமானம் அதிகமாக இருக்கோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், they have to be given, that is they have to pay more tax, and subsidy is actually offered to the poor households. And so taxation policy is a crucial example for redistribution. யாருக்கு அதிகமாக வருமானம் இருக்கோ அவங்க வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க, யாருக்கு வருமானம் இல்லையோ இல்லை குறைஞ்ச அளவுக்கு வருமானம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து கன்செஷன் கிடைக்குது. Proceeds from progressive taxes used for financing public services. இந்த progressive taxation மூலமா வரக்கூடிய வருமானம் இருக்கு இல்லையா, proceeds, they are actually used for financing public services. பப்ளிக் சர்வீஸ்னும் போது குறிப்பிட்டு சொல்றதா இருந்தா, it is actually used for the purpose of those that benefit low income households. low income householdsக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிக்கு பண்றாங்க, that is below poverty line households. இப்போ அந்த இதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, மானியத்தை விட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் கூட சொன்னார், கேஸ் மானியத்தை. இந்த கேஸ் மானியத்தை விட்டு கொடுக்கும்போது அதை யூஸ் பண்ணி வருமானமே இல்லாத ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுக்கு, பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கக்கூடிய பிபிஎல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுக்கு they are providing free gas. So progressive taxation is the proceeds of progressive taxation is actually used for the benefit of lower income households. This is another redistribution. இங்க வரக்கூடியதை அங்க மாத்தி விடுறது. Employment reservations and preferences. So இது பாத்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா, to protect the certain segments. சில பேர் வந்து அந்த அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாமே இருக்கும், அப்படியே இருப்பாங்க, வறுமையிலேயே இருப்பாங்க. So reservation policies are that is followed in respect of employment, and preferences are given in employment to protect the different segments of population. Then இந்த வேலை வாய்ப்புல இந்த முன்னுரிமை எல்லாம் தராங்க இல்லையா, அதுதான் reservation. Regulation of the manufacture and sale of certain products to ensure the health and well-being of consumers. இது என்ன ரெகுலேஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்? எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் கண்டபடி திறந்து விடக்கூடாது, அலோவ் பண்ணக்கூடாது உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு. சில ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆல்கஹால் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், tobacco related products, of course the production is allowed but with certain restrictions. So regulation is required. So the regulation pertaining to these goods is an example for redistribution. And special schemes for backward regions and for the vulnerable sections of the population. See, backward regions நாலே நீங்க நல்லா நினைச்சு பார்க்கலாம். நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன்ஸ், நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணிப்பூர், மேகாலயா, சிக்கிம், இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the development of those states are completely less than, when you compare the development of those states, the development is very poor compared to other states of India. மற்ற ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட் த கவர்மெண்ட் வில் டூ இஃப் யூ ஸ்டார்ட், ஏன்னா அங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸுங்கிறது ரொம்ப கிடையாது. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் அங்கே இருந்த பீப்புளெலாம் நிறைய பேர் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எல்லாரும் இப்போ போய் இருக்காங்க அங்கே. பிகாஸ் தே டு நாட் ஹாவ் எனி இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் தேர், இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டப் தேர். அங்கே அந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டப், இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா அவங்க வேலை வாய்ப்புக்காக வெளியில் வரமாட்டாங்க. So special schemes have to be offered to all those backward regions. So offering of special schemes to backward regions and to the vulnerable section, ரொம்ப கஷ்டப்படுற செக்ஷன்ஸ் பாப்புலேஷன்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களா இருப்பாங்க, அவங்களுக்காக தரக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஸ்கீமை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can call them as redistribution function. It is a best example for redistribution activity. So special scheme
taxation policy, financing of public service, employment reservation, regulation of the manufacture and sale. So you can match the aim of the redistribution function and the relevant examples. So for the sake of redistribution of income, taxation policies. For the well-being, financing public service. Equality, we can quote employment reservation as an example to achieve that aim. Security for people, regulation of the manufacture and sale, special schemes. So security for people and standard of living are actually related to this kind of example, special schemes. Now we have to concentrate on the last one, stabilization function. What is a stabilization function? See, in respect of a market economy, actually it does not generate automatically full employment and price stability. Therefore, the government should pursue deliberate stabilization policies. So market economy ன்னு பார்த்தீங்கன்னா the full employmentையும் price stabilityயும் அது தானாவே ஜெனரேட் பண்ணாது. முழு வேலை வாய்ப்பையும் அதே மாதிரி price stability அந்த விலையை வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக நிலையாக வச்சுக்கக்கூடிய ப்ரைஸுங்கிறது வந்து நிலையான விலைங்கிறதும் அங்கே தானாகவே உருவாகாது. அதை யார் தான் செய்ய முடியும்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் பர்சூ. கவர்மெண்ட் ஷுட் டூ தட் த்ரூ டெலிபரேட் ஸ்டெபிலைசேஷன் பாலிசி. மார்க்கெட் எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டியும் என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது யாரோட ரோல்னா கவர்மெண்ட்டோட ரோல். ஸோ தி மார்க்கெட் மெக்கானிசம் இஸ் லிமிட்டட் இன் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி to prevent or to resolve the disruptions caused by the fluctuations in economic activity. So market mechanism பாத்தீங்கன்னா it is limited in its capacity எதை சார்ந்து இருக்குன்னா to prevent or to resolve the disruptions caused by the fluctuations. ஏதாவது ஒரு fluctuations வந்ததுன்னா disruptions வந்ததுன்னா disruptions caused by the fluctuation மூலமா வரக்கூடிய disruptions-ஐ ஸ்டாப் பண்றதோ இல்ல ரிசால்வ் அதுக்குண்டான தீர்வு தர்றதோ தான் மார்க்கெட் மெக்கானிசம். So in the absence of appropriate corrective intervention, government oda intervention sariyana murayila illiyana, the instabilities that occur in the economy in the form of recession, inflation, etc. may be prolonged for longer periods, causing enormous hardships to the people, especially to the poorest section of the society. இந்த மாதிரி corrective steps வந்து government எடுக்காத பட்சத்துல instability may occur in the economy. எந்த மாதிரிலாம் வரலாம்னா ரெசெஷன், இன்ஃப்ளேஷன், பணவீக்கம் இல்ல பொருளாதார தொய்வு இந்த மாதிரிலாம் வரலாம். வரது மட்டும் இல்ல, இட் மே பி ப்ரோலாங்ட் ஃபார் லாங்கர் பீரியட். இது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு நீண்டுகிட்டே போகும். அதனால வரக்கூடிய கஷ்டம் வந்து கஷ்டத்தினால யார் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்கன்னா poorer sections, poor people will be affected the most. And it is also possible that a situation of stagflationங்கிறது it is a state of affairs in which both inflation and unemployment exist side by side. இது ஒரு பக்கம் இருக்கும், இன்ஃப்ளேஷனும் இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் இன்னொரு சைடில். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு தான் என்னன்னு பேர் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். ஸோ there is a chance to have a situation called stagflation that may set in and make the problem more intricate. அந்த மாதிரி இதுவும் இருந்துக்கிட்டு வேற மாதிரி பெரிய லெவலில் பிரச்சனை உருவாக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. So the increased international interdependence causes forces of instability to get easily transmitted from one country to other countries. This is also known as contagion effect. இது உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு கண்ட்ரியை சார்ந்து இருக்கும்போது அங்கே நடக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் டிஸ்டர்பன்சஸ்னால இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் ப்ராப்ளம் வரும். 2008 எடுத்தீங்கனாலும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான். எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆஃப் த இயர் 2008, இப்போ இருக்கக்கூடிய கோவிட் சிச்சுவேஷன், சைனீஸ் பீப்புளை நம்பி இருக்கக்கூடிய இம்போர்ட்ஸை எங்கெல்லாம் சைனீஸ் இம்போர்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே இன்னும் எக்கானமி வந்து ரெஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். பிகாஸ் தே ஆர் டிபெண்டிங் மோர் ஆன் சைனீஸ் இம்போர்ட்ஸ். ஸோ கண்டாஜியன் எஃபெக்ட், அங்கே ஒரு இடத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடும். எப்படி கோவிட் மாதிரி தான் அதுவும். ஸோ இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்சுவலி results instability which is easily transmitted from one country to another country. So for that reason also stabilization function is required.
So basically stabilization function is concerned with the performance of the aggregate economy in the form of labor employment and capital utilization. என்ன விதத்துல எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த stabilization functionனா லேபரை ப்ராப்பரா எம்ப்ளாய் பண்ணணும், கேபிட்டலை சரியான முறையில் யூஸ் பண்ணணும், ஓவரால் அவுட்புட் அண்ட் இன்கம் should be concentrated, general price levels should be concentrated, balance of international payments போது it depends upon that is foreign exchange, how much you have to pay to the other countries, how much is to be received from other countries, balance of payment படிச்சிருப்பீங்க, and the rate economic growth. So all these terms, all these aspects have to be concentrated and they are to be concerned in relation to their performance. So இந்த factors, இந்த terms சம்பந்தப்பட்ட performance வந்து ரொம்ப crucial எதுல stabilization function பொறுத்த வரைக்கும். So government stabilization intervention, government வந்து stabilization எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா they will intervene in two different aspects. They will intervene in monetary policy and fiscal policy. இந்த பண கொள்கைன்றாங்க இல்லையா மானிட்டரி பாலிசி, அதில் தலையிடுவாங்க, நிதி கொள்கை மூலமாகவும் இதை ஸ்டெபிலிட்டியை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ த பர்பஸ் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி இஸ் கண்ட்ரோலிங் த மணி சப்ளை. Money flow should be controlled through monetary policy. Fiscal policy actually attempts to direct the actions of individuals and firms by means of its expenditure and taxation decisions. Fiscal policyங்கிறது அவங்க செலவு பண்ணுற விதம், அவங்க பே பண்ணக்கூடிய டேக்ஸை அதிகமாக்குறது இல்லை குறைக்கிறது சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ மானிட்டரி பாலிசிங்கிறது ஓவரால் மணி ஃப்ளோ சம்மந்தப்பட்டது, மணி சப்ளையை குறைக்கலாமா அதிகப்படுத்தலாமா. So government's decision pertaining to monetary policy and fiscal policy will determine the stabilization. See, when we talk about fiscal policy, there are two possibilities and in respect of two different occasions. One is recession. See, during recession, government increases its expenditure or cuts down taxes. Recession periodல ஒரு பொருளாதார தொய்வு, இப்போ கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப வருமானமே இல்லாத மாதிரி இருக்க மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஆத்ம நிர்மான் பாரத்ங்கிற மாதிரி ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா. ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் கொண்டு வராங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு, அவரும் சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம்னா ஆக்சுவலி இட் இஸ் சம்வாட் லைக் எ ரெசெஷன் பீரியட். ஸோ டியூரிங் ரெசெஷன் பீரியட் கவர்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒன்று கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட செலவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க, இல்லைன்னா தே யூஸ் டு கட் டவுன் த டாக்ஸஸ் அண்ட் அடாப்ட்ஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத், இல்லை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் தி அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் பூஸ்டட் அப் வித் மோர் மணி புட் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். இது எதுக்காக செய்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணும் போதும் இல்லை டேக்ஸை குறைக்கும் போதும் மக்களோட கையில் நிறைய பணம் இருக்கும். ஸோ when the people are able to get more money, that creates more demand, that is aggregate demand. So during the recession there is a influence made by the government and they will try to direct the actions regarding fiscal policy. Similarly, inflation, at the time of inflation, பணவீக்கம் சொல்றோம் இல்லையா, government cuts down the expenditure. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா inflation is a situation where there is a huge flow of money, நிறைய பண புழக்கம் இருக்கும். So what they will do, they will cut down the expenditure, unwanted expenses எல்லாத்தையும் குறைப்பாங்க, சில இதெல்லாம் எது அவசரம் இல்லையோ அதையும் குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டாக்ஸஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, they will also raise the taxes. So basically fiscal policy at the time of recession is of expansionary fiscal policy, and in case of inflation it will be in the form of contradictionary fiscal policy. இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும், எந்த விதத்துல எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டாக்ஸஸை குறைக்கலாம் அந்த மாதிரி. whereas at the time of inflation இங்க expenditure increase பண்ணுவாங்க. during recession government will reduce the taxes, increase the expenditure. Here taxes will be increased and expenses will be reduced. Thank you.